Okay, next part of the chapter is regarding types of the galvanic cells. So these galvanic cells are of two types, that is chemical cell and the concentration cell. Here I have listed some differences between the chemical cells and the concentration cells. So the first difference is, in the case of chemical cell, electromotive force, that is EMF, arises due to a chemical reaction in the cell. Whereas in the case of concentration cell, EMF is due to the difference in the concentration of the electrode or electrolyte. So the first difference is very important. So in the case of chemical cells, EMF is generated due to a chemical reaction. All that we have discussed till now, all are chemical cells. That means there is a chemical reaction. When there is a chemical reaction, oxidation takes place at one electrode and reduction takes place at the other electrode. So EMF is generated. Potential difference is observed. Whereas in the case of concentration cells, EMF is due to the difference in the concentration of the electrode or the electrolyte. Two same electrodes are taken, whereas there is a difference in the concentration of the either electrode or electrolyte. You will come to know in detail about the concentration cells later. So this is the first difference. Then the second difference is, in the case of chemical cell, the two electrodes are different. Say for example, in voltaic cell, you have zinc electrode and copper electrode. Two electrodes are different. Whereas in the case of concentration cell, the two electrodes or electrolytes are same. Same electrodes are taken, same electrolytes are taken, but their concentrations are different. Then the third difference is, the EMF of the cell depends upon the electrodes and the activity of the ions involved. So in the case of chemical cell, the electromotive force, it depends upon two factors. One is electrode, another one is concentration of the ions, or we can say activity of the ions involved. Whereas in the case of concentration cell, the EMF, it depends upon the activities or the concentration of the electrode or electrolyte involved. That is the third difference. And the fourth difference is, in the case of chemical cell, E0 cell is not zero, whereas in the case of concentration cell, E0 cell is zero. That means standard cell potential is not zero in the case of chemical cell, whereas it is zero in the case of concentration cell. You will come to know later why it is zero in this case, that is in the case of concentration cell, and why it is not equal to zero in the case of chemical cell. So these are the four major differences between the chemical cells and the concentration cells. So before going to know in detail about these two types of electrochemical cells, let us understand the classification of electrochemical cells. So this pictorial depiction, it explains about the classification of the electrochemical cells. So electrochemical cells are broadly classified into two types, that is chemical cells and concentration cells. And again these are sub-classified as the chemical cells into two types: chemical cells without transference, chemical cells with transference. One second.
ವರ್ಧಮಾನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. So these chemical cells are classified into two types, that is chemical cells without transference and chemical cells with transference. Whereas concentration cells are classified into two types. See here, electrolyte concentration cells, electrode concentration cells. Concentration cells are classified into two types. One is electrolyte concentration cell, another one is electrode concentration cell. And electrolyte concentration cells are further classified into two types, that is without transference, with transference, or you can say electrolyte concentration cells without transference, electrolyte concentration cells with transference. So this is how the electrochemical cells are classified. Now let us understand how this classification is made and what are the definition and how to determine the EMF of these cells. Now let us take the first one, that is a chemical cell. Here I said chemical cell, and in the case of chemical cell you have got two types, without and with. So here in the case of chemical cell, electrical energy is produced on account of a chemical change within the cell. That means a chemical change, a chemical reaction takes place, and hence the electrical energy is generated. To quote an example, you have Daniell cell or Lagrange cell or dry cell. We'll come to know in detail about what are these dry cells in another chapter, that is battery technology. Now these chemical cells are classified into two types, as I said earlier, chemical cells with transference and chemical cells without transference. Let us discuss what are these chemical cells with transference. So in this case, the two electrodes are dipped in the electrolyte containing their ions. These electrolytes are in direct contact with each other, but they are separated by a porous diaphragm, and this creates a liquid junction. Since the ions on the two sides of the liquid junction are of equal velocities, their moving across the junction sets up a potential which is called as liquid junction potential. And this liquid junction potential is represented as EJ. And this type of cell, it involves three types of potential: oxidation potential at the anode, reduction potential at the cathode, and one more is liquid junction potential. However, the liquid junction potential is it can be minimized or it can even be eliminated by using the salt bridge. So if you observe this diagram, so this diagram, it depicts about the chemical cells with transference. See here, this is the container where we have two electrodes. On one side we have zinc sulfate solution, on the other side we have copper sulfate solution, and in between these two we have a porous partition, porous plate. That means the two solutions are in direct contact, and on this side we have zinc strip or zinc electrode, and on this side we have copper strip
or copper electrode. So this zinc acts as anode, copper acts as cathode. These two are connected externally by using a wire, and there is an ammeter which shows the deflection. And this is how a chemical cell is set up. If you observe this chemical cell, we have not used a salt bridge here. The two solutions are separated by a porous plate, and this porous plate, through this porous diaphragm or plate, a liquid junction is created. On one side we have zinc sulfate, whereas on the other side we have copper sulfate. So these two ions have the liquid junction, and the ions on the two sides, they have got equal velocities, and they're moving across the junction. It sets up a potential developed at the junction of the two liquids, and that potential is called as liquid junction potential, or in short we can call it as LJP, and usually it is denoted as EJ. And here in the case of chemical cell with transference, we have three types of potentials. One is oxidation potential, where oxidation takes place. At that electrode, oxidation potential is observed. Where reduction takes place, reduction potential is observed. And at the junction of the two liquids, we have one type of potential that is called as liquid junction potential. And how to eliminate this liquid junction potential? Just by using a salt bridge, you can minimize, or you can eliminate that liquid junction potential. Now, how this chemical cell is represented? You see here, this is the representation of the chemical cell. If you observe the representation, in the middle we have a dotted vertical line, which indicates that the two solutions are separated by a liquid junction. They are in direct contact and separated by a porous diaphragm, that is dotted vertical line. On the left hand side we have oxidation, M1 bar M1N plus AQ. Metal is written first, metal ion is written next. On the right hand side we have metal ion first and then metal is written. So it is just similar to the simple electrochemical cell, only the difference is we have a dotted vertical line which indicates that the two solutions are separated by a porous plate or porous diaphragm. And how the chemical reaction takes place? So the chemical reaction that takes place, anode oxidation takes place, and at cathode reduction takes place. At the anode, the metal M1, it is converted into the metal ion. M1 solid, it is converted into M1N plus AQ plus 2E minus. That is, at anode, oxidation takes place. Whereas at cathode, metal ions M2N plus in the aqueous solution, they take up the electrons and it is converted into metal M2 solid. So if you write the overall reaction, how to write the overall reaction? Just to add up these two, the electrons gets cancelled, and on the reactant side we have written M1 solid M2 N plus AQ. On the right hand side we have written M1 N plus and M2 solid. So this is the cell reaction, and the first two, these are the anode reaction and the cathode reaction. And this cell reaction, based on the cell reaction, we can write the cell potential.
cell potential is written as, see here, E cell equal to E anode plus E cathode plus E liquid junction. Usually we have written E cell equal to E right minus E left, whereas here we have written it as E cell equal to E anode plus E cathode plus E liquid junction. Here we have written E anode plus E cathode. Why I have written the two values as addition values? Because here we have considered the oxidation potential as oxidation potential itself, reduction potential as reduction potential itself. If you write E cell equal to E right minus E left, in that case we have to consider both as the reduction potential, whereas here I have written plus, and hence we have to consider one oxidation potential and one the reduction potential. In addition to that, we have one more term, that is liquid junction potential. To give an example of chemical cells with transference, Zn bar Zn2 plus porous diaphragm CD2 plus bar CD. So this is how chemical cell with transference is constructed, and how the cell is represented, and how the anode and cathode reactions are written, and how the cell reaction is written, and cell potential with an example. Okay, is it clear? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಂತ ಇದು? ನಾಗವೇಣಿ, ನಾಗವೇಣಿ, ಎಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಬಸವರಾಜ್, ಬಸವರಾಜ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಾ ಬಸವರಾಜ್? ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ, ನಾ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರು ನೀವು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡು ಸಂಜು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು. ಪೇಪರ್ ಕೊಡು. ಮೇಘ, ನಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ದು ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ದು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾ ಏನು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. Just I will observe whether video and audio both are on. Otherwise, I will write their names. Absent ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ absent. ಯಾಕೆ ರಚಿತಾ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಹಾ ರಚಿತಾ ಮಾತಾಡು. ಹಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಆಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೋ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ಹಾ ಕಾಂಚನ absent. ಐಶ್ವರ್ಯ absent. ಅವಿನಾಶ್ absent. ನಾಗವೇಣಿ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಯಾರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಓಟ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಆಡಿಯೋ ಸರ್ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕರೆದ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕರೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಕೇಳಿ ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಕರೆದಿನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಬಸವರಾಜ್ ಅವಲ್ಲ ನೀನು? ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ನೋಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಆನ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ನಡೀತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಡಿಫೈನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. How it is constructed? How do you construct the chemical cells with transference? How many types of chemical cells are there? 2 types. What are those? Chemical cells with transfer. Chemical cells With transference and with transference. Chemical cells without transference.
Example for chemical cells with transference ಯಾವುದು? Example. ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದು? Daniel cell. Daniel cell. And in chemical cells with transference, how do you set up this chemical cell with transference? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಡುವೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? Yes, sir. 2 electrodes and 1 permeable plate, sir. ಹಾ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ನಡುವೆ Porous plate. ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಕಡೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Zinc sulfate solution. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಆನಂತರ ಈ ಕಡೆ Copper sulfate solution. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. External connection is made by using wire. Copper wire. Through a wire. copper wire through a voltmeter. 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 How the cell is represented? Cell representation ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸುಕೀರ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಕೀರ್ತಿ ಕೆ. ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೆಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓದಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಓದಿದನ್ನ ಸುಕೀರ್ತಿ. ಸುಕೀರ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಓದಮ್ಮ, ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಂದ್ರೊಳಗೆ ನಂದು. ಪ್ರೇಮಾ, 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 ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓದಮ್ಮ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಸೆಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲ. M1. ಹಾ ಸರ್.
M1 N plus aqueous solution. Dotted vertical line. Dotted vertical line M2 N plus aqueous solution M2. Okay, this is representation of cell. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ ಇದು? ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? With transference. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನೋಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕೈತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? 2 electrons. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Electrons produce. ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, sir. ಆನಂತರ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ M. ಇದು ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓದು. M1 solid plus M2N plus aqueous reaction with M1N plus aqueous solution plus M2 solid. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ M1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಟಲ್ 1 ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ. M1N ಪ್ಲಸ್ M1 ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದದ್ದು M1N ಪ್ಲಸ್ EQ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. M2N ಪ್ಲಸ್ EQ ಇದ್ದದ್ದು M2 ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, Yes, sir. ದೆನ್ ಹೌ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? Sir. ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? E cell is equal to E anode plus E cathode plus E liquid junction. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿತಿದ್ವಿ? ಇ ಸೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲೇ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಎನೋಡು ಕೆಥೋಡ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ? ಎನೋಡು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಕೆಥೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭಾವನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕೇಳಮ್ಮ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೋರಸ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಇಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸರ್, ಥಾಟ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ಈ ಸೆಲ್ಲು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಈ ಸೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಲೆಫ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದಾ ಅದನ್ನ?
ಈ ಎನೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕೆಥೋಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ. ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರವೀಣ? ಪ್ರವೀಣ್, ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣ. ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದಾಳನ? ಅಶ್ವಿನಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಕೆ? ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಕೆ? ಬಿ ಡಿವಿಷನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನಾ? ಭಾವನಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ನೋ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಇರ್ಲಿ ಈ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ in terms of reduction potential, both the values are written in terms of reduction potential of right hand electrode minus reduction potential of left hand electrode ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು ಇದು, ಆನಂತರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕೈತಿ. ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇ ಎನೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೆಥೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದನೇದ್ದು ಏನಿದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಎರಡೂ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದನೇದ್ದು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೀವಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು. ಆನಂತರ ಇದು ಈ ಕೆಥೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಏನದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀವಿ ಎರಡೂದರ ನಡುವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇ ಜೆ ಅಥವಾ ಇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇ ಎನೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕೆಥೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ liquid junction potential. So adding all these three, we will get the EMF of the chemical cell with transference. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಣ್ಣ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ.
liquid junction potential anta. So it is necessary to know in detail about this liquid junction potential, how the expression for the liquid junction potential is written. Andra chemical cells with transference ದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. ಪೋರಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಪೋರಸ್ ಡೈಫ್ರಾಗ್ಮ್ ಬದಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ? ನೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಪೋರಸ್ ಡೈಫ್ರಾಗ್ಮ್. ಇಲ್ಲೇ the zinc sulfate and copper sulfate solution are in electrical communication through salt bridge. ಅಲ್ಲೇ electrical communication through a porous diaphragm. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Here there is no potential developed at the interface at the junction of the two liquids because there is no junction of the two liquids. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲೇದೇನು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್. ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಪೋರಸ್ ಡೈಫ್ರಾಗ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಸೈಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮು? 10:46. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 36 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಾರಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲರ್ದ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆನಂತರ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆನಂತರ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೋದ್ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ 5th ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಆನಂತರ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ ಕಲರ್ದ ಪೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನಾದರೂ? ಹೇಳು ಸರ್. 5th ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಹಿಣಿ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಸರ್? ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ Sir, MCQ.
ಹೇಳು. ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನ್ ಕೇಳಾತಿದ್ ಕೇಳು. ಮತ್ತೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ 40 ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೌದು, 40 questions. ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 2 marks. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ 20 ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಏನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.